বাঙালি চরিত্র যে কত বেইমানের হইতে পারে, বেইমানই থাকতে পারে, এটা আমি কোনোদিন ভাবি নাই। 71 নিয়ে সবসময় উই ইউজ টু ফিল সো প্রাউড, কিন্তু আমরা আমাদের দেশটা বিক্রি করে দিতে পারি এবং এরকমভাবে মানুষ জেনে শুনে দিয়ে দিতে পারে। হাসিনা কি করলো? শি গেভ অ্যাওয়ে বাংলাদেশ, শি গেভ ইট অ্যাওয়ে। দিস ইজ এ টেররিস্টই। আমি গত 2 বছর ধরে যখনই আমি টিভি টক শোতে আসি, আই নেভার কল্ড আওয়ামী লীগ এ গভর্নমেন্ট, আই অলওয়েজ কল্ড ইট এ টেররিস্ট রেজিম। ইউ উইল সি। আমি গত 40 বছর ধরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, এবং বাইরে আমার যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, টেরোরিজমের যে ডেফিনেশন, পারফেক্টলি আওয়ামী লীগ ফিটস ইনটু দ্য ডেফিনেশন অফ টেরোরিজম। It is not a political party. It's not a political party. It has been a terrorist organization which took power. 3 বার terrorist কায়দায় ক্ষমতা নিছে, and we had failed to call it a terrorist party because of the overpowering influence of India. The Indians planned the whole thing. Since that BDR episode, the Indians created the blueprint for ultimately the takeover. It has all been a part of the raw scheming, and they had very successfully penetrated into every aspect of our life, and they had almost reached the critical point. You know, that is why, you can see in the Indian media today, there is so much outburst, amazing type of fantasy, যে বাংলাদেশ কোথায় চলে যাচ্ছে, বাংলাদেশ কিভাবে এরকম হলো, রিটায়ার্ড জেনারেলস আর ইনভলভ। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে one Lieutenant General Sharma, and the other is Major General Bokshi, and there is this younger officer named Adi something. If you listen to the Indian civilian and military interpretations, absolutely, aggressive, damaging, and as if Bangladesh is going into the hands of fundamentalists. যে আমরা এখন টোটালি হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ যে তাদের স্কিমটা ছিল যে এই বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ তাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই বলতেছিলাম, I had said it, that this year Bangladesh will lose its freedom. The Indians couldn't do it, and now their retired military people are absolutely, ravaging. They want to change the status quo in Bangladesh, and if they get an opportunity, they will do it. There is still the danger. It is unthinkable. We could have become almost a vassal state. So what do? আমাদের যে উত্তর হইল, we have to get out of this vassalization. This vassalization process cannot be overcome by simply willingness to resist. There has to be the reliance on the idea of alliance and technology. Without alliance and without technology, India cannot be deterred. India must get out of this 15 years of habitual belief that they can turn Bangladesh into just like, one of the 7 sisters. In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Vassalization can only be prevented by nuclearization. Now, I find it very difficult that most people seem to consider this unrealistic and expensive. Especially economists have a strong repulsion towards military security of higher level of technology. Economists like Dr. Khalilur Rahman, who is a very senior diplomat and has retired, he was talking about Janogoner Shakti. But this is vague. Janogoner Shakti must be supplemented by the power to deter. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan.